Who is afraid of Gregorian Bivolaru? Certainly, someone who is much more powerful than we can imagine. How could we explain to ourselves the real reasons and the political machinations which put a well-known European yoga professor, who wrote over 100 books and whose students successfully applied the noble principles of non-violence, love and peace, behind bars in a maximum security prison next to the most dangerous criminals? De-a lungul vieții sale, domnul Bivolaru a oferit considerabil de mult din propria sa experiență spirituală, iar dintr-un număr mare de studii pe care el le-a realizat, a structurat cel mai complex și mai vast curriculum de yoga ezoterică integrală ce există la ora actuală la nivel mondial. Ceea ce a făcut această școală de yoga atât de unică, iar totodată atât de eficientă, este o descoperire în felul ei genială, realizată de Gregorian Bivolaru. El este cel care a introdus în practică un concept uimitor, foarte modern, și anume acela al rezonanței, mai precis spus al rezonanței oculte, care este un concept științific ce se studiază nu numai în fizică, ci și în artă, dar și în alte domenii ale cunoașterii. But actually, his teachings are available in all of the European countries, and in many other countries, the schools and the techniques that he's teaching, his methodology is included in collaborations with municipalities, with enhancing the health and well-being of societies. Sistemul yoga structurat de Grig este unul integral care se adaptează perfect omului modern. El cuprinde aproape toate domeniile vieții. Atunci când oamenii încep să practice perseverent această formă integrală de yoga,
anumite aspecte profund transformatoare ale acestui sistem îi ajută nu numai să se cunoască pe ei înșiși, dar și să evolueze spiritual. Why was the yoga professor thrown in jail? It is something almost unimaginable in any fairly normal world. Atunci când yoga devine cu adevărat o cale spirituală, rapidă și eficientă, iar aici profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a venit cu o contribuție ce este cu adevărat revoluționară, deci mai ales atunci când practica yoga se dovedește cu adevărat o cale spirituală integrală, ea apare ca fiind un mare pericol pentru orice regim totalitar, pentru orice dictatură. Practic, yoga apare ca fiind o amenințare, mai ales pentru societățile oculte, sau ceea ce am putea numi totalitarismul ascuns sub aparență. Why does it happen as such? It is said that true yogi knowledge turns humans into better, kinder, wiser, and more beautiful beings. To all these spiritual improvements achieved by practicing yoga, we could add one more: effective lucidity. A clear and serene conscience sees and understands with much more discernment what goes on around it. And so it becomes clear why and to whom the yoga teacher Gregorian Bivolaru could be dangerous. It is worth asking ourselves what it would look like and how it would feel like to live on a planet inhabited only by fully aware humans, masters of their own destiny. People who would know what good is and also have the power to live according to well-established and exclusively godly laws. Even though it is not the purpose of his pertinent teachings, through them Gregorian Bivolaru often unveiled many of the shortcomings of the social system. Evidently, the fossilized system, rigid as any opaque and secluded system, tends to preserve itself, activating its perverted reflex defense mechanisms. Uneori este foarte dificil să înțelegem toate direcțiile profunde și complexe ale învățăturilor sale, care sunt pline de înțelepciune, și de aceea câteodată avem o reacție de respingere împotriva lucrurilor pe care deocamdată nu le înțelegem de fapt. Iar aceasta este ceea ce se vede din afară, mai ales atunci când ceilalți se simt provocați de acțiunile sale, de unele din lucrurile pe care el le spune, de acele aspecte pe care unii le îmbrățișează și pe care ei le găsesc ca fiind foarte profunde ca mesaj și chiar înțelepte. Sigur, dacă pui cap la cap toate lucrurile bune pe care le spun despre el, mulți dintre cei care s-au aflat în preajma lui, probabil că atunci vei construi din acest puzzle, din acest mozaic, adevărata imagine complexă, uimitoare, ce se află dincolo de aparența lui Gregorian Bivolaru. Why is the yoga professor currently behind bars? The version according to which everything was ordered by powerful, corrupt, and malicious persons who act in the shadows seems more plausible. In the end, the truth, which is now hidden, will see the light. Prin practica yoga, omul transformat spiritual nu se mai teme de această poliție secretă. Atunci nu mai poți fi manipulat cu ușurință.
așa cum se petrece aceasta cu marea majoritate a celorlalți oameni. Acesta a fost motivul principal pentru toate acele persecuții ce au fost dezlănțuite fără încetare împotriva lui. Și nu este greu să înțelegem de ce și acum este aproape la fel. Pentru că aici, în România, sunt cam aceiași oameni. Obviously, Gregorian Bivolaru was and still is a person who terribly annoys certain structures which hold important leverage of power both in Romania and abroad. And some of his embittered and hateful enemies are those who have set off their business even before the fall of Ceausescu's. This is precisely why, in 2013, after countless breakings of the law, he was sentenced by a court in a rigged trial based on false and illegal accusations. Monsieur Bivolaru fait l'objet justement de nombreuses poursuites depuis, aussi loin que je me rappelle, 1977, qu'il y a de nombreuses campagnes politiques de presse. Monsieur Bivolaru exprime justement de graves inquiétudes sur sa liberté, sur ses droits fondamentaux. C'est ce que nous faisons valoir également. En réalité, il y a de nombreuses violations de ces droits, notamment en ce qui concerne sa liberté d'aller et venir, en ce qui concerne le droit à la vie privée, le droit à également un procès équitable, à un recours effectif. Et donc, ces droits ne sont pas respectés. So, is it worth asking ourselves who is so afraid of Gregorian Bivolaru that, despite the political asylum he was granted in Sweden, he was still sentenced years in prison by a Romanian court in a ridiculous, victimless trial? În practica yoga aș putea spune că el poate face minuni. Această abordare, în felul ei unică a sistemului yoga și a spiritualității în general, prin prisma conceptului de rezonanță ocultă, privit și ca instrument simplu, clar și foarte practic, nu doar ca un simplu concept, este ceva cu adevărat revoluționar. Este unul dintre motivele pentru care această formă revoluționară de yoga este atât de răspândită și atât de apreciată, mai ales de cei care o practică în mod atent, corect și perseverent. Pentru că ea este contestată și hulită doar de cei care nu o practică. We can easily note that more likely the yoga professor Gregorian Bivolaru has been turned into and to the day remains the number one threat to any form of totalitarianism, even when within certain social systems totalitarianism is present only as potential danger. Currently, we witness a media campaign which resembles, in almost all respects, to the one made in 2004 against Gregorian Bivolaru and the yoga practitioners from Misa Yoga School. It is a massive and insidious attack, loudly echoed on all media channels. La France n'a pas à remettre un réfugié politique aux autorités roumaines, puisqu'il risque justement de voir ses droits violés sur le territoire de la Roumanie. Who is so afraid of Gregorian Bivolaru that in 2006 the Ministry of Justice in Bucharest makes not one but two extradition requests, both of them rejected by the Swedish government, as being groundless?
Moi, je le défends parce que c'est un réfugié politique reconnu comme tel par les autorités suédoises et qu'au titre justement des dispositions de la Convention de Genève, M. Bivolaru ne peut pas être remis aux autorités roumaines. The yoga professor Gregorian Bivolaru is the founder of a large yoga and spirituality school in Europe. It has over 40,000 students and branches in 33 countries. He actually developed practice programs for a curricula extended for 27 years of study, held over 2,500 courses and hundreds of conferences, many of them recorded, with a total duration of 12,000 hours, or nearly 500 days. Il participe à énormément de mouvements, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient des conventions où il vient parler justement avec les membres de MISA, et il continue ses activités à ce titre puisqu'il en a tout à fait le droit. Gregorian Bivolaru wrote over 200 books and brochures and over 500 columns. Although his work, his studies, and his research are available to anyone who is interested in spirituality, he is paradoxically discredited, blamed, and unfairly sentenced. Pour moi, c'est complètement exclu. Il est réfugié politique, il n'y a aucune raison de le renvoyer vers la Roumanie. But contrary to all expectations and to any law, this time with a violation of the European Acts too, Gregorian Bivolaru is extradited and brought to Romania under arrest. Had there been any doubts regarding the huge political, judiciary and media pressure exerted in the case of the yoga professor, the abusive decision made by the French authorities will scatter them all. Ce dossier laisse un sentiment très étrange sur le sentiment que la justice de mon pays n'a pas été indépendante. N'a pas été indépendante parce que la solution en droit était simple. C'est un dossier qui n'est pas compliqué, c'est un dossier dont n'importe quel étudiant en droit pourrait vous apporter la réponse. Et les décisions successives qui ont été prises ne sont pas des décisions qui correspondent au droit. According to the Geneva Convention, the yoga professor had the right to move freely in all the European Union space, including France, but excepting Romania. Following the request of the Instruction Chamber of the Court of Appeal in Paris, the Swedish government has repeatedly and categorically reconfirmed his statute of political refugee. Had the French courts intended to serve justice as the Swedish magistrates had done, they would have realized that the Gregorian Bivolaru case was even from the start nothing but a wicked setup, executed at political order, with the sole purpose of his incrimination at any cost. Les services roumains ont usé de toute leur influence auprès des services français pour obtenir cette extradition. Il suffit de constater que M. Bivolaru a été arrêté en France parce que les services roumains le suivaient et savaient où il était. Il suffit de constater que l'officier de police français qui l'a arrêté n'a pas craint de se répandre dans les médias roumaines sur sa fierté d'avoir arrêté M. Bivolaru.
Ultimately, the French judges had the duty to evaluate the evidence brought both by the Romanian judicial system and the Swedish one. The decision of the Court of Appeal in Paris was made only taking into account the documents sent by Romania, totally disregarding the Swedish position. Furthermore, the Court of Cassation confirmed this odd viewpoint, ignoring once more the opinion of the Swedish authorities. This is proven by facts. The decision of the French judges hides behind poorly disguised appearances huge illegitimate pressure exerted from behind the curtains by people who consider themselves above the law and who feel entitled to break it as they please. Dans la salle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il y avait des personnes à qui un banc était visiblement réservé. Même les avocats, même les personnes qui accompagnaient la procédure de M. Bivolaru, on n'avait pas le droit de s'asseoir là. Et il y avait deux personnes qui venaient s'y asseoir, qui ne disaient jamais un mot et qui étaient toujours là, et je ne sais pas qui c'est. J'ai été frappé également de la présence de deux étranges personnes qui semblaient avoir leur place dans la salle d'audience. On n'a jamais très bien su qui étaient ces gens. Once again, following the course of action, we come to the same serious conclusion. Gregorian Bivolaru was incarcerated due to an evident illegal and abusive collaboration between the Romanian authorities, some Europol officials, and more French ones, a collaboration loudly supported by a huge media manipulation. The final doers in this scheme were unfortunately the French judges, who acted like puppets manipulated from behind the scene. În data de 26 februarie 2016, am fost arestat la Paris, la un târg de cărți vechi. Nu este deloc adevărată minciuna perfidă ce a fost difuzată de mass media, cum că eram acolo pentru a cumpăra reviste pornografice. De altfel, la un asemenea târg nici nu existau asemenea reviste. Il était tout simplement au salon du livre et des papiers anciens, qu'il y a des livres et des papiers anciens qui coûtent très cher. Monsieur Bivolaru aime beaucoup les livres. Il en a des dizaines de milliers, je crois, dans sa bibliothèque personnelle. După arestarea mea, dosarul acestui caz a fost instrumentat în prima fază de judecătorul Jean Barton, ce se afla de altfel în preajma pensionării și despre care s-a aflat ulterior că era în francmasonerie. În ciuda tuturor eforturilor viclene pe care le-a întreprins, i-a fost totuși imposibil să găsească măcar un singur motiv legal spre a justifica în final decizia. Am putea spune aberantă de extrădare pe care apoi a emis-o. During the instrumentation of the case, Judge Jean Bartlin formulated 5 key questions regarding Gregorian Bivolaru's status of political refugee. He sent them to the Swedish authorities, hoping that at least one of the answers could have justified the decision he was, seemingly, ordered to make, that is, to extradite the yoga professor. But because Sweden univocally answered that it continues to grant Gregorian Bivolaru the statute of political refugee,
The French judge chose to ignore completely Sweden's answers to his own questions, at the same time unacceptably ignoring a piece of evidence proposed by the court itself. Donc, tous ces événements, les uns après les autres, nous donnent un étrange sentiment. Who and why is so afraid of Gregorian Bivolaru to determine a French court and the judge who instrumented the case to use such abusive and illegal tools and to make decisions in clear violation of the human rights? The yoga professor breaks the silence. În luna februarie a anului 2016, pe adresa noastră poștală, a locuinței din Suedia, au venit anumite scrisori anonime în care ni se cerea, într-un limbaj insolent, să decidem desfințarea școlii de yoga Misa. Și ni se promitea de asemenea că dacă vom face aceasta, ni se va trimite printr-un mesager suma de 6.660.000 de euro ce ne va aparține. În cuprinsul acelei scrisori, ni se mai promitea că, dacă apoi vom înceta orice activitate de promovare a învățăturilor yoga și vom renunța să mai susținem conferințe pe teme de spiritualitate, yoga, etc., dar și pe teme ce atacă sau critică francmasoneria sau a noi ordini mondiale, iar apoi vom alege să ne retragem complet din orice activitate de acest fel și ulterior să admitem, chiar să începem să scriem un anumit număr de articole, 10 la număr, prin care să promovăm și chiar să lăudăm noua ordine mondială, vom primi totodată o importantă sumă ce se indică a fi de mai multe sute de mii de euro ce ne va fi dată anual. Se specifică de asemenea, în cuprinsul acelor scrisori, că dacă nu vom face ceea ce ni se cere, vom ajunge la închisoare, unde vom rămâne până la sfârșitul vieții. The fierceness with which the puppeteers behind the curtains direct their actions against Gregorian Bivolaru really show how much fear they have of the yoga professor. Gregorian Bivolaru has many times baffled their infamous plans and never let himself intimidated by their mean threats, even when these have put his life in danger. Toate acestea arată că francmasoneria, ce acționează în cârdășie cu gruparea satanică a așa zișilor iluminați, are deja o putere imensă în Franța. Ceea ce s-a petrecut deja, în acest caz, inclusiv insolența cu care s-a acționat, prin expedierea acestor scrisori anonime în care ni s-a spus ce o să urmeze, este edificatoare. Just one thing these satanic puppeteers seemed to overlook. Beyond all their power and their insidious maneuvers, there is a divine justice which will never be eluded or defeated. Este uneori dificil să înțelegi întreaga complexitate a fenomenului pe care Grieg îl declanșează în jurul lui, aceasta și datorită învățăturilor sale, dar și din cauza multor adevăruri importante și deranjante pe care le-a dezvăluit. It is worth asking ourselves, what really did Professor Gregorian Bivolaru achieve? He made, out of the simple and efficient practice of yoga, a discipline which is accessible to anyone. He succeeded to confer yoga a universal dimension full of practical intelligence, and he managed to bring into the lives of all those who want to know themselves for real the chance of self-improving, of becoming better, more beautiful, more lucid, more intuitive, and very happy persons. But all these can be discovered by those and only by those who choose to carefully, rationally, and consistently put his teachings into practice, many of them esoteric or, to put it differently, reserved to the happy few who are truthfully prepared to use them at the right time. Because only when the disciple is ready, the master appears and reveals himself to him.